ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ಅ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಆಫ್ ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನಗೌಡ ಫ್ರಮ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 8ನೇ ತರಗತಿಯ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನಗೌಡ ಭಾಗ 3 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. I hope you have already watched the first and the second part. If you have not watched the first and the second part, please click on the link and watch the first and second part and then come to the third part. Also check the 8th standard Tili Kannada playlist for the remaining lessons. So we'll start with the third part of Sukri Bommanagauda. Second part alli enaitu, second part alli we got to know that Sukri Bommanagauda has a vast knowledge about everything in the forest. So third part alli enide, so we'll look into the third part. Third part is mainly about what are the movements that Sukri Bommanagauda she participated, chaluvaligalu and Sanmana Prashastigadu, awards and recognition. So we'll start with the chaluvali. ಸುಕ್ರಿ ರೈತರ ಜೊತೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚಳುವಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಸುಕ್ರಿ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಕಾರವಾರ ವಿತ್ ರೈತರು, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಫಾರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್, ಚಳುವಳಿ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಶಿ ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ for the society, for the help of the people. Social movements alli, social reforming movements alli Sukri Bommanagauda was the first to participate. Kote Bavi Chaluvali, underline, Budakattu Jilla Chaluvali, Shaksharata Andolana, Madhyapana Virodhi Chaluvali, Sukri avara Kala Tanda Palgondirutittu. So Kote Bavi Chaluvali anta ಒಂದು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಚಳುವಳಿ, ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮದ್ಯಪಾನ ವಿರೋಧಿ, ಬ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಎಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನಗೌಡ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್. ಓದು ಬರಹ ಅರಿಯದವರಾದರು, ಇವನ್ ದೋ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಬರಹ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್, ಓದು ಅಂದರೆ ರೀಡ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಡುಕು ಯಾವುದು, ಒಳಿತು ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಅರಿವು ಉಳ್ಳವರು. ಶಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ. ಒಳಿತು ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್, ಕೆಡುಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸೊಸೈಟಿ, ಸೋಷಲ್. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗುವ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಸೊ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಜೊತೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಲ್ಲಿ. ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ವಿತ್ ಹರ್. ಸುಕ್ರಿಯದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅಂದರೆ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಮಂಗ್ ಹರ್. ಇವರು ಕೊರಳ ತುಂಬ ಅಂಕೋಲೆಯ ಪರಂಪರಾಗತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಸರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನಗೌಡ, ಶಿ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಅ ಮೆನಿ ನೆಕ್ ಪೀಸಸ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲ ಗೇಟ್ಗಿಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ವೇರ್ ಅ ಸ್ಯಾರಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನಗೌಡದು? ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಓಕೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ದ ಹಾಲಕ್ಕಿ, ಸಿ ಸ್ಯಾರಿ ಈಸ್ ವೋರ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ. ದ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ. ಆಸ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಕೇರಳ ದೇ ವೇರ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಯಾರಿ. ಇನ್ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಟೈರ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಟೈರ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಟೈರ್. Every state of India they have a different type of attire. Also the tribal people has a different kind of attire, different kind of clothes and dressing. So Sukri Bommanagauda always she used to style in the same way that they had a culture and a tradition and the community. ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಳುವಳಿಕಾರರಿಗೆ ಆನೆಬಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಫ್ ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನಗೌಡ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಳುವಳಿಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್, ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ನಾಡಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾದ, ಸೊ ದ ವೆರಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜಾನಪದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುಕ್ರಿಯವರ ಮುಡಿಗೇರಿತು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಓಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟಿ, ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೆನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಇನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಮೆನಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನಗೌಡ.
ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಸನ್ಮಾನಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಶತಕ ದಾಟಿವೆ. ಶತಕ ಇಸ್ 100, ಅರ್ಧ ಶತಕ ಇಸ್ 50. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 awards and rewards she has got, ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನಗೌಡ. ನಾಡಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ 2007ರಲ್ಲಿ ಇನ್ 2007 ಒದಗಿ ಬಂದಾಗ ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗರಿ ಮೂಡಿತು. ನಾಡಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇವರ ಹೋರಾಟ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದವು. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ದೇ ರೋಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನಗೌಡ. ಸುಕ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸೆರಗಿನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಇವರಿಗೆ ಕಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸಂಬಂಧ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಕಾಡು ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಗುವ ಹಲವು ತಾಸು ಮುನ್ನವೇ ಇವರು ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರ ಜೊತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವುದು ಹೊತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್, ವೇರ್ ದ ಸನ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್, ಸನ್ಸೆಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸೂರ್ಯ ಕಮ್, ಬಿಫೋರ್ ದ ಸನ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ಮುನ್ನ she used to leave to the forest with her gang, with her people, okay. Then she used to come only during a sunset, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ. When the sun set in the west, she returns to the home. ಅಷ್ಟೊಂದು she used to work. ಬಿತ್ತನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ when they sow the seeds, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಉಂಟು. They used to spend their evening in the forest itself. ಇವರ ಪೂರ್ವಜರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಪಡೆದ ಅನುಭವವು ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇವನ್ ದ ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನಗೌಡ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಇವರು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಾಡದೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿಶೇಷ ಗುಣ, ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನಗೌಡ ಇಸ್ ಶಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ದೋಸ್ traditions are bidlilla. She just hold it and she just hold on the knowledge that was passed to her from the ancestor. That is the special quality of Sukri Bommanahalliya. So this is the lesson Sukri Bommanahalliya, the part 3. We have finished the lesson. I hope ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. part 1, part 2 and part 3 ಮೂರನ್ನು ನೋಡಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. And children, you all know that I won't be doing the question answers. New question answers you have to do it on your own. And for the remaining lessons of 8th standard Tele Kannada textbook, please check the playlist. So moral of the story, when you treat and respect the nature, you learn more about the nature. So every person, whether he reads or writes, whether he goes to school or not, you should never criticize or tease anyone. Everyone has their own ability, own strength in their life. It's very important to understand that and respect that. So having said that, we'll stop here. I'll meet you all with another lesson anta ಹೇಳ್ತಾ. Thank you so much. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ to ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ YouTube channel ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. Thank you so much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannadavani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks, it will be, you have to pay and use those books.
there is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.